So this is a short video to show you how the data collected from Central Asian institutions is managed at UCL end. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мы хотели просто сделать очень краткую демонстрацию, как данные, собранные с Центральной Азии, выглядят в нашем конце, в конце UCL, где мы все работаем. As you know, we're using the Arches platform to collect all the data coming from all institutions from Central Asia, but we're also developing a regional approach within a local offline system in QGIS. Как вы знаете, мы пользуемся системой Arches, где мы все данные будем собирать и вставлять, но также мы пользуемся системой QGIS. Это как бы такая местная система, со всеми данными вместе мы хотим это передать местным институтам, местным коллегам. This is not a duplication, it's just a subset of the main data set. Это не дупликация, как бы мы два раза не повторяем, но это отдельный такой набор той информации, специально предназначенный для местного пользования. So slowly we'll aim to cover most regions, if not all regions in Central Asia within the time of CAAL, but we piloted it with the region of Khatlon in South Tajikistan. Постепенно мы почти весь регион Центральной Азии покроем такими детальными картами каждого участка, но для начала вот мы хотели бы показать вам Хатлонскую область в Южном Таджикистане. The idea is to pull together a number of useful data sets, archaeological and non, into the same platform. Идея очень простая, как бы собрать вместе разные системы данных, и археологические, и неархеологические, в одно место. So here you see a polygon, a red polygon line showing the administrative extent of the region, and all the sort of administrative subdivisions are organized in a section, admin, in the GIS. Как вы видите, здесь вот красная полигональная линия, это показывает как бы административные границы области. Таким же образом мы всю Центральную Азию разделили на административные границы. Вот как вы видите, здесь админ написано на меню, и можете показать или убрать границы разных административных разделений. Another section of data, it's called terrain, for instance, that we can turn on, and you'll be able to see a digital terrain model of the region, showing the topography, the broader topography of the area. Еще вот один слой, там, который вы видите, написано terrain, это как бы ландшафт. Пользуясь этим, мы показываем разные топографические данные для того региона. Another section of data is, for instance, land use that we can turn on, and this shows, for instance, urban areas, water courses, rivers, seasonal and not seasonal. So it gives an idea of the settings in which the cultural heritage and archaeology is located. Еще одна часть туда мы добавили land use, которая написана, это землепользование. Землепользование включает в себя все реки, все и сезонные и постоянные реки, а также другую информацию, допустим, такие как большие города или населенные пункты. Вот там вы видите синим цветом все водные ресурсы и красным цветом отмечены все населенные пункты. Having these base layers representing the environment where the archaeology is located is helpful for managing the archaeology and cultural heritage, because you can manage and monitor the changes in this landscape, and also where the archaeology and cultural heritage is located, whether it's in the bottom of the valley, near a city, near or far a river, or up in the mountains. Эти слои, такие как фундаментальные слои, такие как вот эти слои мы показываем, они очень полезны. Они очень полезны в плане управления культурным наследием. Во-первых, они показывают, где археологические памятники на самом деле находятся ли они близко к населенным пунктам, или находятся ли они в каких-то таких ландшафтных зонах. Для всего этого и мы создаем такие основные слои в этой карте.
Another layer of information is the Soviet maps, so maps collected, topographic maps compiled between 1970s and 1980s that we have downloaded and georeferenced, which means placed in the right location within the Earth's surface, and compiled together for the region of Khatlon. Еще один слой, это слой вам хорошо известный, советской карты, советской топографической карты. В основном мы работаем с картами 70-х и 80-х в этом случае. Мы их делаем геореференцию, то есть ставим их на правильное место в поверхности Земли. И для каждого региона вот создаем такую коллекцию, чтобы оно стояло вместе со всеми другими частями информации. So because we are in a GIS environment, everything is located in the right place. So you can immediately see that we have modern rivers and modern urban areas overlapped to the old urban areas represented by the Soviet maps. So you can immediately have an idea of the change of landscape from the 70s to until now. Так как мы работаем в системе ГИС здесь, все находится на правильном месте, и вы сразу же можете заметить, что все основные линии совпадают, а также можете увидеть, какие изменения произошли, допустим, из 70-х. Если мы ставим карту 70-го года в одном же пакете информации с нынешними данными, с нынешними топографическими данными, вы можете сразу заметить изменения. A clear example is the Nurek Dam that generated this flooded area uphill that is not present in the Soviet map. Очень хороший пример здесь Нурек плотина, которая не существовала еще, когда эти карты были созданы, но вот как видите в топографической информации нынешнего времени оно существует очень ярко. Another source of precious source of information are corona imagery, so historical satellite images from even before Soviet maps, 60s, 1960s, and early 70s. That similarly to the Soviet map shows an old landscape that is now sometimes completely changed and transformed. Еще один слой такой очень хороший для нас, даже раньше, чем советские карты, которые мы здесь используем. То есть эти спутниковые съемки корона, такой шпионские съемки Соединенных Штатов, они начинаются с 60-х годов, и мы, добавив этот же слой как еще один ресурс, можем видеть еще больше изменений, которые произошли в течение нескольких десятилетий последнего, особенно последний час 20 века. Both corona imagery and Soviet maps, as well as allowing to understand the landscape changes over the last 40-50 years, they are a precious resource for finding archaeological sites that might now be completely destroyed, if not completely destroyed. И корона, фотографии корона и советские карты, они, кроме того, как они показывают вот изменения последних десятилетий, они еще очень хорошие ресурсы для того, чтобы определить местонахождение памятников, археологических памятников, которые были уже потеряны. All these layers of data are available for free for the whole of Central Asia. So we're not doing anything that needs expense or that needs paying. Все эти части информации, они как бы доступны бесплатно. То есть мы не создаем что-то, которое будет требовать каких-то затрат. Now, if we add to all this information the archaeology, here we see how we're pulling together all the data coming from the scans you're doing in the archives and the monument passports information. Если мы ко всем этим слоям начнем добавить археологию, то вы увидите памятники, которые исходят от ваших архивов. Это паспорта памятников и местонахождение памятников, информацию, о котором вы нам предоставляете. Мы это же добавляем в такую же систему здесь. The way we're organizing the data in the archaeological data in GIS is via different layers as everything else. And in this case, and specifically, we have a layer with all the archival
data, a layer with the monument records data, and then a layer of remote sensing mapped data. Так же, как другие слои, в системе GIS мы всю информацию из архивов тоже вставляем как определенные слои. Здесь вы видите 3 таких слоев. Один из них архивные данные, которые относятся к определенным памятникам, а другой вот этот форма монумента или же информация об определенных памятниках, тоже которые исходят из региона, из ваших институтов. Мы их тоже сюда добавляем. И третья часть — это то, что мы называем remote sensing, определение с расстояния, со спутников в съемках. Это в основном наши работники здесь определяют какие-то черты ландшафта, как, вероятно, археологические памятники. Мы их тоже туда добавляем. So archival and monument data are the data you are collecting, so the one that you're scanning and sending to us, and remote sensing is what we are doing from UCL, just based on inspection of satellite imagery. Да, Марко повторил то, что я сказал, что да, архивные и информация о памятниках — это то, что вы отправляете из своих архивов, из своих знаний, и то, что другая часть remote sensing — это те черты, которые наши работники здесь определяют, только используя спутниковые съемки. Now, these 3 layers of archaeological information are contained all in the same database, and we are working now towards linking all this information, because what the same site can be in the monument records, you might have multiple archival documents talking about that site, and that site might also be mapped through the satellite imagery. Сейчас все эти данные находятся в одном и том же базе данных, но мы работаем сейчас, чтобы их соединить вместе, потому что тот же памятник может быть описан архивными записями, допустим, дневниками или публикациями. Тот же памятник может иметь паспорт памятника, так что может быть введен в отдельную форму. Тот же памятник может также был определен, допустим, нашими работниками, сотрудниками. Поэтому мы их сейчас собираем все вместе, чтобы в конечном итоге всех связать вместе, как один памятник. You see here, TJ Khatlon Archaeological Database. It's a format called GeoPackage and contains all the different layers that we're talking about: archive, monument, and remote sensing in the same database. Вот как вы здесь видите, Таджикистан, Хатлон, архивный, то, что мы называем геопакет. А геопакет включает в себя несколько разных слоев. Эти же те же слои, которые мы сейчас описываем. Now I'll give you a demonstration on how it works and how we link all the information together. So if we open the table of monument, Я вам покажу один такой короткий пример. Если мы откроем вот здесь таблицу атрибутов, тогда вы увидите наши памятники. Sorry, Mark. So the table is basically it's the same as the Excel form, monument Excel form that you're filling in. It's just transformed and just imported into GIS, but it's exactly the same information grouped in several tabs. Таблицу, которую вы здесь видите, это та же информация, которую вы заполняете в форме Excel. Здесь оно просто трансформировано в другой вид, но все равно все здесь как бы колонки, которые вы видите, это то же самое, что в вашем Excel, в ваших Excel-таблицах. We have experimented with adding other bits of information like primary photo that you can do in GIS, for instance, but otherwise the information is exactly the same. Чтобы было больше пользы, как бы мы экспериментируем, сейчас вот добавляем хотя бы одну фотографию к каждому памятнику, но в целом вся информация — это ваша информация, остается такой, как мы получили от вас. For example, if we take the famous site of Agina Tepe, we can see that at the end of the table, after metadata, we have a tab called Related Resources, which give us a list of records coming from the other 2
tables, remote sensing and archive, that are linked with this record. Если мы вот посмотрим на знаменитый памятник 1ТП, тогда в конечной части здесь, в конечной колонке, есть такой вариант, это связанные ресурсы. Если мы туда посмотрим, тогда там несколько ресурсов, которые относятся к этому памятнику, и мы их вместе связали здесь. So here, for instance, you have a list of archival material linked to Agina Tepe, recorded in your Excel form, and you have a list of relationship types. So what kind of relation is between the archival record and the monument? Если вот сюда посмотрим, здесь есть несколько архивных документов, которые относятся к 1ТП, и здесь разные типы взаимоотношений, взаимосвязи. И эти все записи относятся к 1ТП, но как они связаны с этой точкой, это уже другой вопрос. So if we select one of these, for instance, we can see the archival record ARTJMUZ004, which is related to Agina Tepe, and we can then select and see the table, the archival table related to that record. So starting from the monument table down to the archival table of a related record. Здесь вот Марко хороший пример здесь выбрал. Если выберем один из таких взаимосвязей, связанных записей, да, эта запись оказывается с музея археологии, и если мы дальше откроем, тогда здесь будет показано, какая запись именно здесь представлена. So here, this is the table of the archival material. So it's the same as the Excel table you are populating, imported into GIS, which is here. And you have the same information that you have filled in. То есть мы с уровня памятника перешли теперь к уровню архивных записей, и вот эта архивная запись здесь получена полностью из вашей таблицы Excel и представлена здесь в GIS-системе. This is a folder of photos recorded and scanned, and at the end, the related resources table allows you to link the PDF that you're scanning, so the combination of the individual TIFFs combined in one PDF that you can link and open, and that's related to the archive and therefore to the monument Agina Tepe. В этом случае это была папка с фотографиями и с чертежами, которая относилась к 1ТП, и все отсканированные данные, отсканированные в формате TIFF, потом были созданы, поставлены вместе как один PDF-файл, и этот же PDF-файл как часть этой записи прикреплен к этой точке. Вот если мы нажмем на этот PDF-файл, мы можем увидеть, что было в этой папке, которая относилась к 1ТП. Alongside archival material, we also have a remote sensing record related to Agina Tepe, documented from UCL members of staff, and that's also listed in the related record, related resources of the site. And here you have the table of remote sensing with all the information that we are recording for the remote sensing. So all these three layers, archive, monument, and remote sensing, are interlinked in this system, and it all works offline. So everything with all the data stored in your local machine. И теперь, как мы раньше сказали, вот здесь есть определенная часть, которая была, эта же запись была сделана нашими работниками здесь в университете, используя спутниковые фотографии. Они создали эту информацию чуть-чуть по-другому, они оценивают состояние, как они видят с расстояния. И вся эта информация, несмотря на то, что было сделано разными людьми, оно потом связано в системе GIS все вместе. И вся эта взаимосвязанность будет работать даже в режиме офлайн. То есть вам необходимости не будет подключиться в интернет, чтобы посмотреть все эти данные. То есть мы, когда вам передадим целый пакет, как бы один пакет информации, там будет уже все включено в этом же пакете. Хорошо.